Kurambana nemukadzi wawakaroora hazvirevi kuti hauchazi mukwasha wemusha wawakaroorera. Musava neunhu hwekuti mukarambana nemukadzi muneya wava enemy iwe uchiziva kuti une vana naye. Ambuya vako ndeambuya vako. Hazvinei nekuti mukadzi wawakamboroora akaroorwa neumwe murume. Ambuya vanongoramba vari ambuya, atezva vanoramba vari atezva. Unotori nekodzero yekunovaviga nekuti pane vana vawakazvara. Saka nechinamato chedu chatinotevera vaJohani vakati tsika dzedu tinozodzichengera. Saka kana muri vatendi havasungisani, vatendi vanoregererana, vatendi vanonzwisisa nhau dzavo dzinopera nedare. Izwi redu rakatotiti vapostori torai vakadzi venyu muvadzidzise mutemo vaivo vanamati. Zvaiitirwa izvozvi kana taakunasvika pakaoma tinge taakuda kudzosera mbiri yakanaka. Saka shoko rangu rinoti seweekender with due respect, ambuya havasungiswi, mukadzi haasungiswi. Edha vangakutadzira zvinengei, ambuya havazoiswi mujere. Semunamati ndati ndiudzewo munamati. Ndatenda. Urwana mimi masistren iyo ananza ni Sonja kwa wiki nechivaya unazati dzungu unorwanza. Ugara rimbopiwa 5 meter baba unziritomboona 5 meter kana pagore wangu. Woda kurambochemera imwe na mai yako moda kuramba mchikambira mari ya wiki neyo. Moda muchiburisa nyaya dzemumba panonzi pa Facebook muchitaura pamavideo apa wiki neyo anenge asingatombodi kutaura izvozvo. Muri matsaga sistren, muri tsaga. Ndozvinongoratidza kuti vakadzi time mugute mari. Uruma mita iwe. Mwari kune mumwe kuti anotochemera vakadzi veZimbabwe mwanenge achitochemera inonzi chikwe mubhedha nekicheni unit. Iwe watomboona 5 meter hanzvadzi uramba uchikara mari ya wiki neyo, uchikara mari, uchikara zvese kurwadziwa nemukadzi apo. Pora Sonja namai yako iwe, pora naSonja namai yako. Unodati madzibaba ungasatsamwa here kuti muri kubudisa information inenge ichitika munenge muchironga muchizadza pasocial media kusakwana. Nongogona kungotaura chirungu. You know what, me and work now, me we work together and makonzi akafrizwa saka zvichibatsire izvozvo. Ngozoda kuspenda mari muchitengera vasikana vebasa dzimba. Ipapo mudhari wiki nawo anofara nazvo mari yaro kuti mari ichengeterwe yevana iwe kutobhiza kutotengera vasikana vebasa dzimba. Nopenga iwewe kwana Sonja iwo anonzi Sonja, ameno Sonja, I don't know Sonja, I don't know. Tikwanire tisamazovharirwa namai yako dzungu tuma chine mari sei madzibaba aita zvinhu zvavo. Handidi mari una wiki nekanachi but ungokuonesa hanzvadzi usafarise nemari gutsikana neyawo nayo iyoyo. Now, some of you might already seen this picture on social media. This is Sonja, the ex-wife of Whitney Chivayo, and that is her mother, who would be the ex-mother-in-law of Whitney Chivayo. The two women have been arrested, and they've been arrested on trumped-up charges that do not make sense. First of all, they claim that Sonja has been denying Whitney Chivayo access to his children, yet he's the one who has had the children for the past 2 weeks when Sonja was in China and in Dubai. They then claim that she stole Whitney's phone or one of his digital devices and took a picture of Whitney and President Ramaphosa and shared it on social media. Now that wouldn't make sense because Sonja and Whitney Chivayo have not been in close proximity, so how could she have stolen these pictures unless they're saying that she stole them while they were still married 2 years ago? Then on the other hand is Sonja's mother. Whitney Chivayo is claiming that she has broken cyber laws in the aspect that he called her and sent her the video and pictures with him and Ramaphosa, and then she took that information and took it to social media. So when you listen to those two charges, they don't make sense. It's impossible for Sonja to have gotten access to Whitney's phone and his devices and to have stolen anything from them when she hasn't been with him for the past 2 years, unless they're suggesting that she stole these pictures 2 years ago. But then it cannot be that the mother of Sonja broke the law or cyber laws by taking images that Whitney says he sent to her and that she decided to leak them on social media. So this is a clear case of abuse of power and the abuse of the system of
law enforcement in Zimbabwe. The police are being corrupted to undertake vendettas and to fight little battles. Let me give you context according to the information that have been given by stakeholders and sources close to this issue so that you can understand what is going on over here. Sonja and Wicknell have a company called WMC. WMC is registered in South Africa and a number of other jurisdictions in Africa, but it owns a lot of property in South Africa, which includes private jets, premises, houses, cars, machinery, and even tools. However, the problem comes in that a few months ago, when Sonja was trying to use the card of the company, she discovered that she could not transact. When she got in touch with the bank, FNB, they said that the account had been blocked because Wicknell is a PEP, politically exposed person, and he was also being investigated for a number of improprieties. And because of that, they wanted to de-risk and could not do business with anything that has anything to do with Wicknell Chivayo, so they were blocking and closing the account. They then advised Sonja that you can actually take your company and go and register with another bank, and if you successfully do that, we can transfer the money from FNB through to that bank. But it would preferably be a company that does not have Wicknell so that they don't look like they are assisting in money laundering or criminality if indeed that gets proved one day. So Sonja and Wicknell sat down, had a conversation to remove Wicknell from the company papers so that Sonja could register another bank account and then money could be transferred to that particular bank account. So according to the source, Wicknell and Sonja agreed that Wicknell will be removed from the company papers. They went to Pretoria to SIPS. They removed Wicknell from the company papers. Sonja then went and opened another account in the company name, and the money was transferred from FNB into this new account that did not have Wicknell. However, it is said that in a few weeks or a few months, Wicknell then went again to SIPS and decided to remove Sonja from the papers and to reinstitute himself with another shareholder. Now, once you begin to remove shareholders and directors without the agreement of both directors and the signatures of both directors and resolutions from both directors, that is fraud. So Sonja asked Wicknell why he did it and went to open a case of fraud in Pretoria. So it is when Sonja opened this fraud case in South Africa, Pretoria, that Wicknell called Sonja's mother, and he threatened her that he's a very powerful man, not only in Zimbabwe, but in South Africa as well. And that's when he sent the video that he's sitting with the president to try and show Sonja's mother that he's powerful enough to stop anything from happening to him in South Africa, even if it is criminal. And so like any other family, this issue of the threat was discussed. The videos were sent around together with the pictures that had been sent by Wicknell, and that is what led us to be here. The police arresting Sonja is an abuse of power, but the abuse of power is also illustrative of the corruption and the human rights abuses that are synonymous with this government and its people. That is why we're saying no to the extension of. Anyways, in other news, Zimbabwe, especially Gweru, a lawyer kana ma-advocates anomira nevakadzi. Pane mukadzi andibata achitaura nyaya yake andibata chaizvo. Mukadzi uyu hanzi mwana akadonha achitamba ndobva akuvara ruoko here kana kuti atyoka ruoko. Atyoka ruoko hanzi akaenda naye paGweru General Hospital. Ndobva vanoita meno negligence dzavakaita ndobva vaplasta vaisa mwana plasta zvisiri izvo. Ruoko rwemwana ndobva rwaora ndobva rwaita black. Ndobva mwana aenda akanodimburwa ruoko kuchipatara kuya. Adimburwa ruoko mwana uya. Vanhu vaya vaibata futi mai vemwana rafu vachibhadhariswa everything yeti yanga iri problem yehospital. Okay, on top of that chipai mwana artificial ruoko rwamakapromisa vakutobata munhu rafu. Saka ndiri kutsvagawo malawyer oma-advocates ari muGweru anomira nevakadzi, single mother of two, ane dambudziko ari kungochema. Vakakanganisa ruoko rwemwana nekuti sadokta unofanirwa kuziva kuti plasta rako unoriisa munhu sei. Handitika saka nyaya yacho ndichauya nayo palive kana ndafree. Ndouya namai vacho nemwana munyatsozvionera guys. Kana munhu uri doctor, responsibility yekuoperata on maoperation iri mumaoko ako. Plasta kana wakatrainwa kuisa plasta ufaniri kuisa plasta zvinozooresa ruoko rwemwana. And on top of that motorera munhu advantage makumunyima ruoko
but imimi muri imi makakanganisa mwana nenegligence dzemadhokta yenyu epagweru general hospital. Nyaya yacho ndiri kuuya nayo palive time namai vacho. Kana paina anoziva maloya omaadvocacy ndikandirewo nhamba dzavo kuseri ndosanganisa nemukadzi uyu abatsirwe nenyaya illegally because mukadzi uyu ndamuudza kuti nyaya dzakadai ndedzekutaura pamalive yes zvekuti vanhu vangozivawo kuti ndo zviri kuitika handitika, but inyaya inoda kudhiliwa nayo legally. Dokta wacho akaita operation zviri wrong, ruoko rwukaora, nevakadambura maoko achona they just have to face legal proceedings. On top of that zvavakapromisa havasi kuda kuzviita. Saka stay tuned, ichauya nenyaya yacho pano. Inyaya inorwadza inonzwisa tsitsi. Amai vane vana vavo tu vakambunyikidzwa, mwana akanogurwa ruoko nekuda kwenegligence yekuti dokta akaisa plaster pasiripo akatswinya tsinga ropa rikatanga kumira kufamba, kusvika ruoko rwemwana rwakaora zvekutanga kudonha nyama, vakanogura ruoko vakatanga kumubata rafu. Saka ndonyaya yacho. Ndokumbirawo maloya omaadvocacy ari muGweru muye mutibatsirewo nekubatsira mukadzi uyu ane stress. Ini ndokwanisa kumubatsira nekuisa nyaya yacho palive utsanangura, but kudzidza handina, mutemo handiuzivi, handigari kuZimbabwe. Thank you.